خلقت نوری. قال رسول الله صلی الله علیه و آله خلق نور فاطمه قبل ان یخلق الارض و السماء. سدیر سیرفی از امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نور فاطمه پیش از آفرینش زمین و آسمان خلق شد. بعضی از حاضران پرسیدند ای رسول خدا پس او از بشر نیست؟ و حضرت فرمودند فاطمه حوراء انسیه. فاطمه حوریه‌ای بشری و انسانی است. پرسیدند ای رسول خدا چگونه او حوریه‌ای در قالب بشر است؟ حضرت فرمودند خلقها الله عز وجل من نوره قبل ان یخلق آدم اذ کانت الارواح. خداوند عز وجل پیش از آن که آدم را بیافریند او را از نور خود خلق کرد آن هنگام که ارواح بودند. عرض شد ای رسول خدا در آن هنگام فاطمه در کجا بود؟ حضرت فرمودند کانت فی حقة تحت ساق العرش. او در ظرفی در زیر ساق عرش بود. پرسیدند ای رسول خدا غذایش چه بود؟ حضرت فرمودند التسبیح و التقدیس و التهلیل و التحمید. غذای او تسبیح خدا و تقدیس خدا، الله اکبر و ذکر لا اله الا الله و حمد الهی بود.
The luminous band of our Milky Way galaxy stretches across the night sky. It is a contrasting combination of bright starlight and dark dust lanes. Stars along the pancake-like disk are seen in short wavelength infrared light, while long wavelength infrared light features the dense dust clouds. These dark dust clouds are places where new stars can form. Newborn hot stars heat the dust clouds, and their cores glow brightly. The Eagle Nebula is the birthplace of a cluster of luminous young stars. Infrared light can trace the dusty skeleton of the nebula, and X-ray observations reveal over 1,000 stars in the central cluster. The largest stars in the cluster emit strong stellar winds and energetic radiation, which stream across the nebula and shape the iconic pillars of creation. Made famous by the Hubble Space Telescope using visible light, the pillars are equally amazing in the infrared view of the Webb Space Telescope. Examining their structure in 3 dimensions, they separate into individual clouds. The right pillar is closest and is backlit by the star's intense radiation. Glowing ionized gas streams away from the pillars. The infrared view of the central pillar reveals vibrant evidence of an embedded protostar. The top of the left pillar is directly bombarded by energetic starlight. Dense pockets of dust resist the erosion and create narrow, finger-like peaks. Lower down, jets from a newborn star shoot away from a peak. The semi-transparent body of the pillar lies in the shadow of the dense top. A newborn star blazes at the end of this peak, underscoring the nickname, Pillars of Creation. Stars form in these dusty pillars. The dusty pillars are shaped by emissions from young stars. The young stars form within giant dust clouds. Dust clouds and stars are strewn across the plane of our galaxy. The interplay of stars and dust creates cosmic structures on many scales. $5,500 light years from Earth, in the direction of the core of the Milky Way galaxy, lies the realm of the Star Queen, a place far off in the depths of deep space
with almost mythical connotations, where pillars that give birth to stars and planets rise from primordial cosmic dust like fingers of a chthonic god, where creatures like winged dragons of black ash shadows seem to assault delicate towers fashioned out of the ether of space-time. One can almost hear the cry of the drake upon looking at it. The Star Queen's realm is also known as the Eagle Nebula, and it is, in fact, an open star cluster of some 8,100 stars, surrounded by a vast cloud of nebulosity in every direction. The stars of this region are young as stars go, and the cluster itself believed to be no older than 2 million years and as little as 1 million, while some stars, only a few tens of thousands of years old, have just hatched from primordial eggs. Egg, or EGG, for echo, golf, stands for evaporating gas globule, dark blotches of gas to be found in the pillars, and they hide the secret inner workings of developing stars. We'll see them soon enough when we arrive there. Our star Sol would be found at the center of the blue circle in this image, and the Eagle Nebula would be found at the center of the red. And in the vast distances of space-time, it is not so far away. By contrast, against the incredible void of space and the distances between galaxies, the Eagle Nebula is only a stone's throw distant. If you look ahead, you can see us coming upon it now. And as you can tell, it is an active region. We are just past the nebula to the left, and there are other open star clusters all around. If one were to use a high-quality telescope of low focal length and take an extended picture of the region around the Eagle Nebula, a vast cloud of gas would come into view. This is an active region where tides of gravity and the forces of newly born and newly dead stars have led to the collapse and condensation of the clouds in places. And it is this condensation and collapsing that leads to regions that become star birthing areas, otherwise known as stellar nurseries. And the most obvious of such areas is the vast cavern in the middle, the region from which this nebula receives one name, the Eagle, and from which it receives another, the Star Queen. Within the heart of the Eagle Nebula are the famous pillars of creation, the birthplace of stars. And if we study them across the broad range of the frequencies of light, it is as if we can peel back much of the dust and observe their secrets. The pillars are a melange of various gases and dust, and they have been shaped by the stellar winds blowing around them. And much of the wind comes from the stars birthed by this nebula. And in the infrared spectrum, we can see the bright red glow of a young star freshly hatched from one of the eggs mentioned earlier. The pillars themselves are as much as 5 light years tall, or over 45 trillion kilometers. Appearing to the upper right is a bipolar jet of gas, the sign of a newborn star, with those plumes of gas speeding away at 200 kilometers per second. Denser gases at the crest of the pillar resist the erosion of the stellar winds. Nonetheless, over time the winds have their effect, and slowly the pillars are eroding away. For, in the end, entropy always wins, to the point that it might accurately be said that the pillars are melting, fading away into a cosmic river, perhaps later to join another new star and become part of a new star system.
And at the tip of the pillar, appearing to the right, now center screen, we can see the red lava-like emissions of another star, discharging hot material as the star enters early phases of coming to life. When we transform to the near-infrared spectrum, more detail of this amazing and beautiful structure is revealed. We gain a clearer picture of the wisps of gas being blown away from the structure of the pillars. Some, almost like vast tadpoles, a significant fraction of a light year in length. And at the peak of this pillar, we espy more stardust eroding away, illuminated by the ionizing radiation of nearby stars, glowing like vast aurora, larger than entire star systems. And to the right in the central pillar, sometimes called the Dementor, we see the almost lava-like outflow of another young star yet embedded within a rich growing medium of stardust. Shifting our perspective to the visible spectrum as caught by the Hubble reveals more of the dust in the region, as we humans would perceive were we to have the privilege of standing so close to the pillars. And yet, for all the beauty of this range of the spectrum, it is also the most obscured. For in this range of the spectrum, we cannot peer into the pillars, nor make out much that is concealed by the curtain of dust behind the pillars. Transforming to a view of the pillars in the frequency of X-rays makes much of the structure invisible. However, the heart of the Eagle Nebula is an open star cluster, where newborn stars forged by the pillars of creation are revealed. Because, as it turns out, newborn stars announce their births with powerful emissions of X-rays. Some 8,100 stars owe their existence to this region of space, and there are many more yet to be created, still in formation deep within the pillars, hidden from view by columns of dust light years high, and far larger around than many times the width and breadth of our entire solar system. And finally, if we layer all the frequencies of light over one another, the full and breathtaking scope of the Star Queen's realm is brought to life. For here, in this breathtaking place, we can see newly born stars, and doubtless newly born worlds coming into existence, along with blazing, eroding streamers of dust like fiery aurora, an ocean of stellar wind breaking against the pillars, and dense dark clouds of dust, which are the eggs where young stars gestate in an albumen of dust and gas, and scattered throughout in hues of red to blue, thousands of new stars, and beyond the Eagle Nebula, a vast cloud of dust concealing the center of the galaxy like a curtain drawn down upon secrets. From northern latitudes, the Eagle Nebula is visible often low in the southern sky, except during high summer when it may rise a bit higher. When it is visible, even if only for a brief time, it is bright enough that a relatively short exposure time can allow the Eagle Nebula to be captured in a photograph. However, the Star Queen's realm conceals many secrets. There are many shadows and corners within the Eagle Nebula of darker magnitudes, and revealing what may be seen beyond a momentary glance may require integration times of many hours. I captured this image of the Star Queen's realm over 4 exceedingly short nights of a northern summer, and it represents a total of 12.75 hours of quality integration. Thank you for watching. If you have any thoughts on this target or experiences with it, or just something to add, please leave a message in the comment section below. And I hope you learned something that will enrich your time under the stars.
and perhaps inspire you to take more time to get out there when the sun goes down and shoot the sky.
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او شب و روز و خورشید و ماه را مسخر شما ساخت و ستارگان نیز به فرمان او مسخر شمایند. در این نشانه‌هایی است از عظمت خدا برای گروهی که عقل خود را به کار می‌گیرند. تمثل نوری مجرد آن بزرگوار به شکل سایه نور و روح نورانی و بدنی نورانی است، بلکه از مناقب آن عزیز خدا و رسول هم به حساب می آید. زیرا بیان می کند که آفرینش زهرا سلام الله علیها قبل از خلقت دیگران و از یک نور واحد بوده است. هو نور مخزون مکنون فی علم الله. نوری نهفته در خزینه علم خدایی، نور قدس، نور جلال، نور کمال و نور کبریایی الهی بوده است. آنچه که از این روایت استفاده می شود: 1. این حدیث تأکید چند باره است بر این حقیقت که فاطمه زهرا سلام الله علیها اساس خلقت و پایه آفرینش و آسمان و زمین است و هستی از ایشان نشأت گرفته است و مراد از مقام نورانیت که همان مقام ولایت کلیه است همین است. 2. عبارت حوراء انسیه صراحت دارد که حضرتش فرشته‌ای بوده که در قالب انسان آفریده شده است. او فرشته‌ای انسان نماست. در حدیث معتبری از جناب سکینه و زینب علیهما السلام دختران حضرت علی علیه السلام است که از پدرشان روایت کردند: ان فاطمه خلقت حوریة فی صورت انسیه و ان بنات الانبیاء لا یحزن. همانا فاطمه فرشته‌ای در صورت و شکل انسان خلق شده است و دختران انبیاء حیز نمی بینند. 3. خداوند فاطمه زهرا سلام الله علیها را از نور عظمت و بزرگی خویش آفریده است. اینکه حقیقت این نور چیست از ما انسان‌های عادی کاملا پوشیده است. همانطور که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ به پسر عموی خویش ابن عباس فرمود: خدای تعالی مرا آفریده من نور مخزون فی علم الله، از نوری که جز خدا کسی از کیفیت آن آگاه نیست. 4. در آغاز خلقت جایگاه زهرا سلام الله علیها در زیر پایه عرش الهی بوده و در آنجا از اذکار توحیدی سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله و الحمدلله تغذیه می کرده است. زیرا غذا و خوراک هر عالمی متناسب با همان عالم است و چون آنجا عالم مجردات هست و موجودات مجرد دائما غرق در توجه به غنی مطلق هستند و فقر و نیستی و نیاز خود را نیز کاملا درک می کنند، به فرموده عرفای اسلامی تنها حجابی که در آن عوالم فرض می شود همان توجه کردن به این توجه است که آن انوار مقدسه آن حجاب را با این اذکار مقدس تسبیحات اربعه میزدایند و به طور پیوسته مستغرق در ذکر و شهود الهی می شوند. 5. این حدیث مهمترین شاهدی است بر اینکه حضرتش نزد خدای تعالی از کرامت و جایگاه و منزلت ویژه و منحصر به فردی برخوردار بودند. مفضل نیز از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمودند: ان الله تبارک و تعالی خلق الارواح قبل الاجساد ب1000 عام فجعل اعلاها و اشرفها ارواح محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه بعدهم فعرضها علی السماوات والارض والجبال فغشیها نورهم. همانا خداوند پربرکت و بلند مرتبه ارواح را 2000 سال قبل از اجسام خلق کرد. پس برترین و شریفترین ارواح را ارواح حضرات محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از ایشان که درود و رحمت خداوند بر ایشان باد قرار داد. پس خداوند
آنها را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کرد. پس نور آن ارواح مقدسه آنها را پوشاند. خلقت از نور عظمت خدا. و عن جابر الجعفی عن الصادق علیه السلام قال قلت له لما سمیت فاطمة الزهراء زهرا قال لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها و غشیت ابصار الملائکه و خرت الملائکه لله ساجدین و قالوا الهنا و سیدنا ما هذا النور فاوحى الله الیهم هذا نور من نوری و اسکنته فی سمایی خلقت من عظمتی اخرجه من صلب نبی من انبیایی افضله علی جمیع الانبیاء و اخرج من ذلک النور ائمة یقومون بامری یهدون الی حقی و اجعلهم خلفایی فی ارضی بعد انقضاء وحی. جابر جعفی میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم برای چه فاطمه زهرا سلام الله علیها زهرا نامیده شده؟ حضرت علیه السلام فرمودند زیرا خداوند او را از نور عظمت و بزرگی خویش آفرید و چون نورش درخشید آسمان ها و زمین به نورش روشن گردید و آن نور دیدگان فرشتگان را فرا گرفت و ملائکه برای خداوند به سجده افتادند و گفتند معبود ما، آقای ما، این نور چیست؟ پس خداوند به آنان وحی کرد که این نوری از من است و آن را در آسمانم ساکن کردم و از عظمت و بزرگیم آن را آفریدم و آن را از پشت پیامبری از پیامبرانم که او را بر همه آنها برتری میدهم بیرون خواهم آورد و از آن نور امامان را خلق می کنم که به امر و فرمان من برای هدایت به سوی حق ربوبیتم برپا می شوند و آنان را جانشین خود در زمینم بعد از پایان وحیم قرار می دهم. آنچه که از این روایت استفاده می شود: 1. خلقت نوری حضرت زهرا سلام الله علیها آفرینشی ویژه و یگانه بوده است. همانطور که پس از این در حدیث آیه مشکات خواهد آمد، خلقت نوری آن حضرت بر خلقت حضرات انبیاء الهی و ائمه معصومان مقدم بوده و از آنان برتر بوده است. از این روست که ام الائمه است و از این روست که ام ابیهاست. از این روست که او زهرا و زهره نورانی است که در آن خلقت نوریه فقط اوست که از نور عظمت و بزرگی خداوند متعال آفریده شده است.